Hallo und willkommen aus dem Lader Bodeschlaf. Hallo und willkommen von der Premiere des neuen Skoda Fabia RS Rally2. Der Wagen ist gerade eben enthüllt worden und ich kann ehrlicherweise nicht viel mehr dazu sagen, außer dass die Verantwortlichen alle voll des Lobes sind und die Farbe cool ist. Bin ja kein Rallyefahrer. Dementsprechend suche ich mir jetzt welche und schau mal, was die so zum Auto zu sagen haben. For sure, it's a new platform of car, a new floor pan, a new chassis completely. So everything about the car is completely different. I didn't have so much experience driving the previous model. I didn't compete in it on any rallies, but yeah, it's been nice to work with this team in the development. For sure, we've done some back-to-back testing with the current car. On some tests, we had both cars there, and for me, the biggest difference is the chassis. You know. The stiffness of the chassis and the support it gives you, along with the increased aerodynamic package, definitely rewards you more, especially on the faster rallies like Finland, Catalonia, these type of fast events. So yeah, step-by-step evolution, always you improve, you know, but we have to understand that also the regulations in R5 remain the same. They're quite restrictive, so you're never going to completely reinvent the wheel. But still, they have so much experience in motorsport, and like I say, the Skoda people are so passionate and proud of their brand, as they should be, and it's been a real pleasure to work with them over the last year. And yeah, we'll have to wait until the car hits the stages to see how competitive it will be, but I'm sure it'll bring in many trophies. Nice. Obviously, you build a car with the same regulations like the previous model, and you try to improve it, but it's not easy when you have such a successful car from your starting point. But you know, you always want to improve, you want to innovate, and I think the car, we try to improve it in two areas, of course, both performance and as well reliability. And I think if you want a winning car, you need to reach the finish, and you need to be fast. So I think we managed a good, let's say, compromise between the both. It's a completely different feeling how to drive it. Let's say it like this. When I was in the Super 2000 Skoda or into the R5 Skoda, it's quite different, but actually the feeling how to drive the car was very similar. But with this car, it's completely different. So it's really hard to compare in the way that, because it's just two different worlds. But the main difference for me, the engine, how you use the engine, you have more torque now, so you can, where before you need to go down a gear, you could actually just keep the gear you're in. And at the same time, the new aerodynamics, like the new rear wing, it looks like the old WRC rear wing. It's quite a lot bigger when you see compared to the old model here. And also the front aero, the aero in general, you feel a difference in the high speed compared to the old one when we went back-to-back testing. So this gives confidence to a driver, and a lot of the rally roads are also in high speed, so this gives confidence. I think the engineer said that they almost doubled the downforce. Oh wow! From the, I think that's what I read somewhere. I don't know the exact figures, but I heard something like that. But as well, I think the previous model as well, over the jumps, it dropped a little bit down with the front. Now it's more centered, so over the jumps it gives you confidence because you can push very hard without being afraid of the car doing silly things mid-air. So it's jumping really nice. Da habt ihr es also nicht von mir, sondern von den Leuten, die sich tatsächlich damit auskennen. Die Erwartungen in den neuen Skoda Fabia RS Rally2 sind logischerweise immens hoch, was natürlich auch viel damit zu tun hat, wie erfolgreich sein Vorgänger war. Apropos Vorgänger, sein schärfster Konkurrent wird am Anfang wohl auch sein Vorgänger sein, denn wie man hier so mehr oder weniger konkret herausfinden konnte, ist die Lieferzeit auch bei diesem Rallye-Auto, wie auch bei allen Serienautos im Moment, relativ lang. The next step, the next milestone in our project is to succeed in the homologation inspection, and we would like to obtain the official homologation from the FIA for the 1st of August. And you all know the difficulties now in the automotive industry, in the supply chains, all the disruptions, but
we believe, we are confident we will manage that, and we will keep our time schedule, and the first real competition for the Fabia could be at the end of this summer. Sollte man sich heute dafür entscheiden, als Team einen Wagen bestellen zu wollen, kann es sein, dass man bis zu 3 Jahre warten muss, bis das Auto tatsächlich am eigenen Hof steht. Das heißt allerdings nicht, dass wir in Österreich nicht schon früher in den Genuss kommen werden, das ein oder andere neue Skoda Rallye-Mobil in Aktion zu erleben. Raimund Baumschlager war hier, ich habe mit ihm plaudern können. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert und er hat es bestätigt, dass er schon vor einer ganzen Weile ein passendes Auto bestellt hat. Und auch wenn er es selber noch nicht testen konnte, aus unterschiedlichen Gründen, wird er wohl sehr bald Gelegenheit dazu haben. Auch Simon Wagner hat bereits das Auto getestet. Von seinem Team war auch jemand hier vor Ort. Die Chancen, dass auch er bald in einem neuen Rally 2 von Skoda gegen Hermann Neubauer und den Rest der heimischen und vielleicht auch internationalen Rallye-Kriege antritt, sind also hoch. Für den Sport ist es auf jeden Fall gut, dass Skoda auch in diesen Zeiten mit einem so großen Event zu diesem so wichtigen Auto ein dermaßen lautes und Mamba Green buntes Zeichen setzt. Ich für meinen Teil freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, hoffe, das Video und mein kleiner Eindruck aus dem Lader-Bollerschlaf haben euch gefallen und wünsche alles Gute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja.